Morjes. Olis tässä tämmönen Segan Dreamcast ja tähän pitäisi tehdä pientä modia, eli laittaa tällainen SD-kortin lukija siihen tuon GD-ROM-aseman tilalle. Ja muutenkin vähän kattoo, mitä sille pitää tehdä muita kikkoja. Elikkäs, aletaan hommiin.
Okay. Unbelievable, man! Please select a truck. Highway Cat. You're new, aren't you? If you got any problems, just call out. I'll give you a hand. Your destination for this job is Key West. Make sure you get there on time. Ready? Go! Good morning, New York. 1110 KRWA, Super Express Truckers Network. Here's our first song to wake you up. Here we go. We truckers are considered real professionals by making our deliveries on time. So hurry up and become a full professional, you hear? I'm Lizardtail, #1 trucker in the U.S. of A. And don't you forget it! You're in my way, Greenhorn! I'm bonus. Don't run that ring in front of me! Checkpoint. You're making good time. Keep it up! I'm bonus. There's a traffic jam, and it's all your fault! Faster, faster. I'm bonus. Faster. You made it. Nice going! We still can't call you a full pro, but you're looking pretty good. We're counting on you to do the next job right, too. Try to park your truck in the garage. Put your truck in the garage. Ready? Go! You did it! You got the horn! Tämähän näyttäisi kuule pelittävä.
Hyvin luistaa tää takavetoinen kapistus. Onko tää nyt sit sitä driftaamista? Jumalauta tää lähtee. Hauska pelata tästä sisäkuvakulmasta, kun ei näe kun sisämutkaa vaan koko aika. Kahestoista. Kuinka helvetin lujaa tässä pitää mennä? Vittu, että osaa olla vaikee. Mut joo. Ei siitä sen kummallisempaa. Näyttäis toimiva. Great job.